moetlo wa go šoma ka thata yo lo re go wemetse province province ya gešo ya Limpopo o metse province yo go tswa ka kwa kotišing ga di khale re a leboga o gona mo mogaleng ga tšedi ya ka dumela Okay. ke tsuile botse ga tšedi ya ka ke leboga o ile wa khona go ba moeng wa rena le ge o sa tla wa ikgatša ka fa diphapošing tša kgatšo tša tle lengwe re taba le wena kere ya go lekile tša tle o tlo tla ka mo Pretoria re go nyaka ka diphapošing tša kgatšo ga tšedi ya ka aga ga tšedi ya ka ke nyaka o no e tlhaloša gabotse ga o ka ba le gore o ka beakanya taba ya description ya Pearl Mathebula a ka mantšu a mararo goba 3 words o ka e tlhaloša wa reng? Well, when I started off pageantry for the first time, I had very low self-esteem. I didn't believe in myself. I was very shy. I wasn't that confident. So when I compare my entries from when I started pageantry and when I compare it now, I feel like I've gained more confidence and also communication skills. O botse e ke o theleditše motho yo le re go o kgona go tseba go bolela kudu ge o bapetšwa le Maloba nakong ya ke o bo thoma taba tša bo Mmasebotsana kere aha ke naka o re tšee leetong la gago ga itšedi ya ka nakong ya ge o bo thoma taba tša bo Mmasebotsana a re lebelele motlhatlhi goba coach o bo tlhatlha ke mang taba ya gore go wema bjale ka Mmasebotsana o swanetše o sware dinoka bjale ge o sepela go okha ka dihili o swanetše o okhe bjale motlhatlhi wa ga o be le mang? The person who was like playing a huge role in my modeling life was my mother. She is the one who encouraged me. If it wasn't for her, I wouldn't have re-entered for the Miss Teenager South Africa. So she told me that go back, try again. You never know. Maybe this time you could take the crown home. So I was very hesitant, but she's the one who influenced me to go back. And I'm actually very grateful for that because now my life has been changed in many different ways. Yeah, I come on gore bo mma go le bona be le Mmasebotsana wa Maloba. They didn't do any modeling. Yeah. They just and observed from even ba motho le rona o shetse mora o khona go bona leeto la gago gore ai mo o ka re ke tlo ba le queen mo. Aha ke na ka re lebelle taba ya gore ke kae fa o ile go wa bona gore ya wa bona ka nnete jalo gona I am on the right track mo tabeng tša di-pageant? Well, as I said at first, I didn't have confidence. I didn't really have good communication skills. I was very shy. Yeah. So for me to know that I was in the right track, I started to see a very huge improvement in my confidence, in my communication skills. I saw that, wow, pageantry has actually given me the chance to grow as a person and learn more about myself. So that's how I knew that, okay, this is actually the right track for me. Yeah, gore bjalo ona mo tsileng ya maleba ya ditaba tša bo Mmasebotsana tše o tswa magaeng mo ga geno kotišing motho a lebeletše a ka moswa bjale ka wena a ka itšeela fase a ra wa mane ke tswa mo a re gale mo a nka se ka fitlhelela ditoro tša ka bolela le moswa yo le rego o sa kgathale gore o tswa geno a re gale moswa wa o tswa metse magaeng bolela le yena ga bjale o le go mmontšha ka tsela yo le rego sengwe le sengwe se a kgonagala. Well, me at entering pageantry, I wanted to prove to the children where I come from in Kotishin that even if you are not from the big, like a huge background, you don't have a lot of money, and you don't stay in a big house, it doesn't mean that you won't achieve so many great things in life. I always tell myself that I should never let my background define who I am and what I can become, but rather let my background encourage me to actually strive for greater things in life. So if you want to do great things in life, if you want to achieve great goals in life, I would say never let your background define who you are and what you can become. Aha. Nagrile go lebelela ka o bona o le a le kharebe le botsana go sena fa o le go motlhomongwe nkantša motlhomongwe dintla pedi tše tharo tše le go motho yo a ka nyaka go bula a ka di lebelela batho ba bangwe ba pula ba re matlho a mannyane go ba a magolo yo mongwe ba mo pula ba ra wa ditsebe tša gago di eme dirile wena ka ba ge o bo gola
go na le maitemogelo go ba experience ya bullying ye o ile go ba ka gara yone? Yes, when I was growing up, a lot of people made fun of me because I was very tall. Like, I was taller than most of the boys, most of the girls. Yeah. So boys usually make fun of my height, and I was also like thin. So boys would also make fun of that. And I always tell people that you should never use people's eyes to see the beauty within you, and you should always stay true to yourself and always be yourself, because there's nothing more special than being unique. So for me, I would advise people to actually always be themselves, because that's actually you showing your authentic self. Ah, that's wonderful. Ai ka ba ona le motho yo o ka re o mo lebeletse ke nyaka o tšea bo mmasebotsana ba Maloba, former Miss South Africa, yo o ka re o mo lebeletse wa mo tlhatha bjale ka your role model. Okay, I would say right now, the current Miss South Africa, she actually has opened so many doors for so many people who don't believe in themselves, because people who have disabilities or who feel like they're not perfect, they feel like they don't actually have a chance in life. So she has opened many doors for them. And me, myself, as an advocate for body positivity, I always want to encourage people to always be themselves, love themselves as they are. So she has also embodied that type of person, and yeah. O bolela ka Maya Leroux akere? Sorry? O bolela ka Maya Leroux, Miss South Africa wa bjala akere? Yes, our current Miss South Africa. Wonderful. Ka gore ke utsana bile o emetse batho ba o le go a se ba itekanela botse mmeleng ka letlhakoreng la go kwa re a leboga ga ile ba a Miss South Africa. Re na ka tla bona le wena o etla o ba Miss South Africa o emela province ya gesho ya Limpopo ka gore wa tseba gore re kile ra ba le a Miss South Africa wa go tswa a Hamphatlele wa mo tseba Bokan Montjane ya kere? Aha, re nyaka tla bona o tshwana le yena. Jale a re tle tabeng ya advocacy ka itsedi yaka. Wena, what are you advocating for? So me, I'm an advocate for body positivity, and my advocacy came about with how people were making fun of my height and how skinny I was. So me choosing this advocacy, I wanted to actually challenge the societal beauty standards and show people that no matter how you look, you are perfect just the way you are. Aha, ke moka a re lebelele taba ya o gore wena le Miss Teenager South Africa le kopane bjang. How did entering that pageant come about? Well, I remember I was sitting on the couch late at night, and I remember I was busy scrolling through Instagram, and then I saw that applications are opened, and I was like, I feel like this is a scam, because a lot of people told me that don't always trust some pages because you never know, they can scam you. So I did a thorough background check, checking if they're actually legit, and I saw that, okay, these people, they seem like a great organization, and that's how I entered Miss Teenager South Africa. Aha, ka re bontši ba tšhaba scam kutsana ka gore pageant tše di bjale ke kgolo kudu e tsenela ke makgarebe a mantšintši. Wena boitshepo bo bokaka, confidence o itšea kae? I just look at my role models and see how far they've tried so much in life and failed, and also like it built my confidence, because this wasn't my first pageant. It was my third pageant, and I failed so many times, and me trying again, it taught me that I should start believing in myself even more, which also boosted my confidence. And I also never tried comparing myself to others. Yeah, se tloa se botlhokwa kudu ka gore o tloga o tseba gore o belegwe o le unique. A re lebelele taba ya di roles over the tasks tša gago bjale ka queen ya Miss Teenager South Africa. Ba o laetse ba re bjale ka queen o tlo dirang wa dirang o tlo tšwela baswa ba naga ya gesho ya Afrika Borwa mogolo. Right now I'm very busy with schools, but I want to actually do so many things. I want to go to communities, go to schools, talk to the youth, because I'm mainly focusing on body positivity and youth empowerment. So I want to really encourage the youth and empower them and show them that
you are the future leaders of tomorrow. You should never let your current situation define who you can become in the future, and you should always strive for greatness and also stay dedicated to your work and work hard. Yeah, ke tsepa gore ga geno kwa ga re khale go sepela a o dirile la gore do you know who I am o khwetsa o khanyetsa bana ba geno o le celebrity akere. I could be joking. I'm always going to be a human being. So I'm nothing special. I'm not more of a human because I am Miss Teenager South Africa. I'm still a teenager. I'm still Mathebula. Nothing more, nothing less. Wow, that's so wonderful. Eriki kitimela khashoni ya ditlhogo tsa ditaba ske wa ba wa tlogela mogala wa gago ga jedi ya ka re tlo bua re fele le jakere. Sorry? O ske wa tswa mo mogaleng wa gago re tlo bua re fele le jaki tsia ditlhogo tsa ditaba kere. Okay. Sebata gome. Motheletsi seo ke se dira go le bakela bjale ke amogela kantoro ya ditaba go menthume to resolve it actually inequality by promoting equality and the representation of marginalized groups, which is crucial for the elevation of poverty, because poverty is still a thing in our country. And I feel like if the leaders of our country can actually take this situation into consideration and try to find solutions on how to break poverty, we can actually improve the standards of living in our country. le twa re kwa gala nko no re ka boripana o re summarize tse maikutlo a gago re lebeletse fa le thabo le legologolo le o bo o itemogela lona nakong ya ge ba be ba o tsebisha semmušo gore o mofenyi ke wena queen ya Miss Teenager South Africa re summarize tse yona. Well, during that time, I'm not gonna lie, I was scared. When we were backstage, people were busy moving around, sitting, standing up, and I just stood in a corner and I prayed to God, and I'm like, God, you have my back. I know that you didn't bring me this far for nothing. I know that today is gonna be the day I'm gonna be crowned, and that crown has my name on it. So done. Wow. That's wonderful. If I'm moswa bjale ka wena o sale le kgarbela mengwaga ye le somešupa o sale le bokamoso bjo bo phadimao ka kua pele ka kua eletša moswa ka wena o theeleditše ga bjale gore a tlhotlheletsege. Hopefully translate a speak Bible. Ke kgopela o tlhotlheletše moswa wa go swana le wena kudu dithaka tša gago o le kgarbela mengwaga ye le somešupa mo tlhotlheletše gore a ke tshware bjang bjale ka moswa kutsana re lebeletše bokamoso go ba future. Okay. So my advice to my peers and even people who are older and younger, I would say that you should always be yourself. You should never try to fit in society. You should never try to fit into societal beauty standards, because you are yourself. Be unique, be authentic. And also, if you plan on achieving something in life, you are going to fail, but that doesn't mean it is the end of the world. You should always try to learn from your past mistakes so that you can do better later and achieve greater things in the future. Re a leboga kgaitsedi ya ka o ipsine ka letšatši la gago la botlhano mafelo a beke a mabotse a kere sebata kgomo go lokile tlhe mtheletše ke mmasebotsana wa rena Pearl wa ga Mathebula yo le rego ke Miss Teenager South Africa. Re a leboga ke warra Clement Sathege ke papa Mapisi ka kua skimsa